Всем привет, друзья! Вы на канале Опасно ТВ. Сегодня мы с вами продолжаем Fallout 4. Так, остановились в прошлой серии мы с вами, когда уже убили нашего ненаглядного, дорогого, уважаемого. Как же его там звали? Сейчас, подождите, сейчас вспомню, как его звали. Ну ты понял, ну вот этот вот, который вот там главный злодей был. Мы его так долго искали, так долго думали, что с ним сделать, как его замочить. Нашли его, завалили. И теперь, соответственно, опа-на. Вот эта пушечка. Дайте мне, пожалуйста, такую. Так, мы его завалили. О, Пайпер, дорогая. Надеюсь, ты не будешь мне мешать. Так вот. Ага. Не мешай. Так вот, мы его завалили, теперь у нас... А, вот, точно, Келлог. Мы его завалили, теперь у нас есть доступ к терминалу. И посмотрим, что мы можем здесь найти. Угу. Так, сейчас откроем двери. Есть контакт. Так, что у нас? Так, здесь все зачищено. Здесь больше ничего интересного нету. Что ж, пора двигаться дальше. Понятно. Это ж мы отсюда зашли. Вот оно в чем дело. Окей. Так, стоять. Стоять. Там мы с ним воевали, там мы были. Окей, значит нам сюда. Так. Это пригодится. Так, лифт. Прощай, Пайпер. Ядрать. Вот это женщина. Вот это чудо-женщина просто. Появляется из ниоткуда. Подождем. Это что, лифт в бесконечность? Или мы где-то в подвале на 125 этаже в минусе? О, почти приехали. Ну. Все, как в микроволновке приготовилось все. Крыша. Интересненько. На всякий случай турели я отключу. Так, что еще здесь есть? Да я в курсе, что закрыто. Отстань. Аллилуйя. Так, значится. Ну, да, гениально. Отключить турели, которые мы уже развалили. Так, собственно. Ядрать. Вот это махина. Охренеть просто, конечно же. А чё братство стали делает? Я не знаю. Как бы это правильно назвать-то? В воздушном шаре? Очень хороший вопрос. Почему они там? Почему они не на земле? Ведь в третьей части мы встречали их на земле. Что случилось? Или они сначала были здесь, а потом эта хрень сломалась, и они стали по земле ходить? Давай, Пайпер, расскажи нам. Так, ладно. Посмотрели потрясающее зрелище. Теперь нам надо двигаться куда? Правильно. Обратно. Даймонд Сити.
Опа. То есть вот так, да? Хорошо. Спустимся пониже. Теперь ты мне что скажешь? Ну? О, аллилуйя. Да, раздобыть бы нам хотя бы такую броньку, как у этого охранника Дэймон Сити. Было бы вообще неплохо. А то бегаем как заморыши какие-то. Он и бита у него металлическая с гвоздями. Правда, вопрос, как он туда гвозди забил? В металлическую биту? Ну да ладно. Может она не металлическая, может она алюминиевая. Кто ж его знает? Так, кстати, да. У нас же полно всякого барахла. Особенно в плане оружия. Так. Ага. Короткий двухствольный дробовик, наверное, оставим? Даже не знаю. Так, а где мой любимый пистолет? Ага, вот он. Так, короткоствольный пистолет оставляем. Вот это продаем. Импульсные винтовки. Не пойми, какой карабин. Так, а он на 45-х. На 44-х. У этого 30, у этого 26. Вопрос, что из них лучше? Ну, иди сюда, Таргарик. Да. Именно так. Так, что у него есть? Это не надо, это не надо. Эй. Так, значится, автоматический пистолет нам не нужен. Дальше, что нам не нужно? То же самое. Это мы оставляем. Как раз таки на 45-х патронах. Это продаем. Эти 3 штуки продаем. Так, двухстволочка. Вопрос. Оставить такую двухстволку? Или где-то... А, на всего у нас одна. Окей. Все, вопросов нету. Лазерный карабин мы оставляем. А вот этот вот, наверное, не будем оставлять. Потому что смысла в нем я не вижу, если честно. Двухзарядник, когда у нас есть вот такое вот, фактически то же самое. По скорострельности ничем не уступает. По дальности даже дальше. По меткости лучше. Нафиг нам это надо? Ну все самое лучшее оставили. Крышками затаримся. Так, точно. Шляпку продадим. Хотя... Комбинезон убежища. Такой же, как наш. Ага, костюм Келлога. Келлога. Да ладно, продадим, что нет. Так. Отлично. Ну что, наш друг Валентайн, что ты нам расскажешь теперь, когда мы нашли зацепки? О, сэр Валентайн. Well, ain't that a blast from the past? Так. Все. Этого никто не видел. Это так и должно быть. Так, все. Стоять. Угу. Возьмем. Давай, уходи. Это что такое? Yes. Прикольно. Не знал. Так, все, короче, иди сюда. Nick, where's your son? What happened?
С чего начать? Where do you want me to start? The part where Kellogg turned out to be working for the Institute? Or the part where he told me they have Sean? The Institute? Oh boy. I'm sorry, friend. Truly. That makes things considerably more complicated. He ain't kidding. Heck, Nick's a synth, and even he doesn't know how to get in. No synth does. Security protocols strip those memories out. Угу. Угу. Ну, нам нужно туда I попасть. need to find a way. I've been investigating these creeps for over a year now. The Commonwealth's boogeyman. Feared and hated by everyone. True enough. Sometimes they snatch people in the middle of the night, and sometimes they leave old synths behind to remind us that they're out there, but to this day, there's one thing nobody really knows. Where the Institute actually is. Or how to get in. Exactly. But there's one person who has to know, right? The guy who just handed them Sean. Kellogg. Huh. Не, ну это логично, что Келлог и отдал. По идее, у него же был доступ. Man like that would have had access, in and out. Yeah, but I'm guessing he wasn't the surrender and talk type, was he? Но он мертв. Что поделать? He's dead, Nick. So, a murderer and a kidnapper gets his brains blown out by an avenging parent. Huh. Be a great ending if we didn't still have the biggest mystery in the Commonwealth to solve. Ну, у нас не было выбора, он сам на нас полез. He wasn't gonna talk. Even if I had a way of bringing him in alive. Gets his brains blown out. Huh. His brains. You know, we may not need the man at all. You're talking crazy here, Nick. Got a fault in the old subroutines? Look, there's a place in Good Neighbor called the okay. Memory Den. Relive the past moments in your mind as clear as the day they happened. If anyone could get a dead brain to sing, it'll be Dr. Amari, the mind behind the memories. Звучит неплохо. Звучит I hope you're неплохо. right, Nick. Let's see. I guess we're gonna need a piece of Kellogg's brain. Enough gray matter to bring to Amari and find out if this is going to work. Jesus, Nick. Gross. Seriously? I know it's grisly, but what choice do we have? We got no leads, nothing. That old Merc's brain just might have all the secrets we need to know. Не, ну это логично. Мы же достали у него из самого мозга там какой-то чип, датчик, там что-то еще, ретранслятор. Actually, I think I already have something. Kellogg had this thing attached to his head. Cybernetics, huh? We may have just won the lottery. Whether we're Круто. riding this crazy brain train or not, we can't all go running across the Commonwealth, so who's coming with you? I have to go to the memory den either way if I'm going to introduce you to Amari. But if you want to head there together, just say so. Так. А зачем нам Ник, если мы гуляем с Пайпер? Давайте Пайпер возьмем. I'll head out with Piper. We'll meet you there, Nick. Sounds good. You two stay out of trouble. Don't worry. We're gonna get your boy back. Just a few more steps. Most folks are just looking for a hand. All we gotta do is offer. Окей, окей. Опасные мысли. Да, опасно, опасно. Серьезно? Алло, игра. Я ж нажал. Все, пошла загрузка вечная. Так, значится, где это у нас находится? Как туда идти? Опачки. А мы тут и гуляли. Давайте отсюда и пойдем. Ой, сделали бы они вот это перемещение как-нибудь по-человечески, а то ну сколько можно.
Не, ну, конечно, можно там ходить, блукать, время дофига тратить, но я думаю, лучше так будет. Потратить там буквально 2 минуты, переместиться на хрен не знает сколько километров вперед, и там останется нам пройти 2 шага. Вообще без проблем. Все, игра не торопится. Давайте присядем, посмотрим на красивую машинку разбомбленную. Красивые текстурки. Трупики. Да уж, жестко. Но красиво. Аллилуйя. И года не прошло. Так. Что у нас здесь? Куда? Ага. Ага. Мы близко. Мы близко. Так. Кладбище. Опа. Опа, пацаны, пацаны, пацаны. Я вас понял. Ща, минуту. Барик. Что у нас помощнее? Так, здесь дофига. Здесь тоже дофига. Больше всего здесь патронов, конечно же. А почему бы и нет? Давайте с этого постреляем. Пайпер, тебя ничего не смущает? Тут как бы война идет. Или тебе все норм? Ну вон, смотри, вон идет. Вон идет. Вот, вот, вот. Давайте, пацаны, вон, хватайте Пайпер. Сделаем красиво. Красавчик. Не дури. Не дури, пацан. Не дури. А теперь иди сюда. Будем делать. Я сказал, будем делать красиво. Ой. Ой, мне эти косоглазые. Ну, в смысле, с раскосыми глазами. Не в обиду будет кому-то сказано. Вот. Так, а что? Почему они здесь были вообще? Может, тут что-то есть ценное? Да вроде нет. Подозрительно. Весьма Опа-на. Пацанчик. Портупея. Давайте, наверное, возьмем шлем. Пистолет пригодится. Так, что он охранял? Патроны. И все? И это все, что здесь есть? Ну ладно. Ну я не гордый, я пойду дальше. Так, шпилька. Ядер вишня. Неплохо, не зря зашли. Пойдешь на превьюшку? Ну-ка, ща. На чили, на расслабоне, вот так вот. Даже как-нибудь вот так вот. Все отлично. Так, спасибо. Да, Пайпер, ну что ты мешаешься? Так, а как нам через что, куда идти? Ну-ка, карта, поведай нам. Ага. То есть мы можем пойти как сюда, так и сюда. Так, и вообще у нас уровень. Давайте сейчас уровень прокачаем и будем разбираться дальше. Так, броню создавать мы умеем. Это мы умеем. Взламывать. А вот взламывать замки мы пока что не умеем. Предлагаю пока что взлом замков прокачать. Это нам пригодится в дальнейшем. Тем более всякие сейфы, что-нибудь такое попадется, какая-нибудь срамота. Добрососедство. Добрососедство. Лево, право, лево, право, лево, право. Выбирайте. Пишите в комментариях. А мы пойдем налево. Блин, а может надо было направо? Не. Иди своей дорогой, сталкер.
Да, серьезно? Так, у меня были где-то гранаты. Спасибо. Где ты? Держи! О, -1. Да ну что ты лазишь здесь, а? Под ногами. Иди отсюда. Иди отсюда. Да постой еще немножко, ну не стесняйся. Эй, не дури. Все сказал? Ну куда? Ну эй. Ну, вылазь, не стесняйся. Я жду тебя. Молодец. Молодец, дядка. О, патронов нафармим. Ну эй, ну. Это несерьезно, иди сюда. Чего такое? Сразу так потерялись, испугались. Ну, всего лишь там, подумаешь, прицельно в голову попал. Ну и что с того? Это же не повод обижаться на меня. Так, а что они вообще здесь делают? Ой. Так, ну такое у нас есть добро, такое есть добро, это есть. Противогазная маска, нафиг она нужна вообще? Чё мы с ней ходим? Угу, патроны. Угу. Так. Это тот, которого отбросило взрывом, кстати говоря. Это что еще? Защитное волокно. Непонятно, но очень интересно. Что здесь есть? Что здесь есть? Стимуляторы. Так, стоять. Это что такое? Что это? Что это? Короче, они, походу, завалились куда-то. Я так понимаю, они зашли в какие-то квартиры. И давай всех выносить. Так, а здесь что было? Угу. Так. В принципе, броня-то у нас есть. Крышечки. Это наше все. Патрончики. Так, крышки есть. Ну, пацаны больше мешать не будут. Пойдем дальше. Давай, папер. Молодец. Угу. Сюда идти. Окей. Ну, я думаю, лучше сделать так. А это кто? Рулет? Ну, в смысле? Угу. Угу. Кого-то здесь замочили, походу. Ну да ладно. А ничего так нашивочка. Опа-на, опа-на. Сейчас чувствую, что-то будет. Не зря нас встречают. Как говорится, с распростертыми объятиями. Ну чё? Hey, hold up there. First time in Good Neighbor? You can't go walking around without insurance. You better back off, or you're the one who's gonna need insurance. What was that? I couldn't hear over the sound of all that pathetic. You hand over everything you got in them pockets, or accidents start happening to you. Big, bloody accidents. Whoa, time out. Someone steps through the gate the first time, they're a guest. You lay off that extortion crap. Пайпер, ну ты... Again, Nick. Hancock? What do you care? He ain't one of us. No love for your mayor, Finn? I said let him go. You soft, Hancock.
Ну-ка, Letting outsiders понаблюдаем. walk all over us. One day, there'll be a new man. Come on, man. This is me we're talking about. Let me tell you something. Why'd you have to go and say that, huh? Breaking my heart over here. You all right, brother? Ха, да, эй, оу. I'm Нормально. fine. Thanks for taking care of him. Good. Now don't let this incident taint your view of our little community. Good neighbors of the people, for the people. You feel me? Everyone's welcome. Угу. Good neighbor? That what you call this place? That's right. We cobbled this little neighborhood together out of the freaks and misfits that just wouldn't be accepted anywhere else. You'll see. You make enough friends here, you'll call this place home soon enough. So long as you remember who's in charge. Ну, постараюсь не забыть. А если я забуду, то что он мне сделает? Вот стало интересно. Пырнет ножичком или что? Brotherhood of steel, better stay out of good neighbor. What I'm saying. Oh, new face walks into my store, and you're not even screaming yet. Very polite. You let me know. Ну if все, it- все, 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 I've got a few бла-бла-бла. minutes to browse. It's a little bit of everything. Так, что у нас есть, что у нас есть? У нее, короче, чисто патроны и... Опа, что-то есть. Повышение скорости перемещения? Да ты серьезно? Хочешь меня грабить на все мои сбережения? 2000, да ну вы гоните. Да ну не, это... Надо будет к ней заглянуть как-нибудь. Чего? А ты еще кто? Hello. Everything here is guaranteed to injure, maim, or kill at your discretion. Except me. I only kill when I want to. What are you? I'm a woman, baby. Can't you tell? Ну как сказать? Не особо видно. Хм. Oh, of course you are. It's just all those metal plates. You're a robot, right? A very womanly robot? Was that a pickup line? Эх. I've heard better. Now, are you buying anything? Не See what you фартануло. got. Let's get you outfitted, killer. Так. Ну, у нее, так понимаю... Ну да. У нее чисто оружие. Опа. Сколько? 20 косарей. И у меня косарь. Да ну вы гоните. Да ну это не серьезно. 15 косарей. Ядреный батон, где ты это все набрала? Может ее вальнуть? Прям вот, прям в ее глаз. Эх, ладно, у нас задание. Да. И тебе привет. Да ё-моё, в одной же локации находимся. Ну господи, ну загрузись ты уже. Сколько можно ждать? О, аллилуйя. Так. Пойдем. Well, Mr. Valentine. Опа. I thought you had forgotten. Hey, Valentine. Let's go talk to Amari. May have walked out of the... Let's see what Amari is up to. Amari's downstairs, you big flirt. Follow me. Ну окей, пойдем. А с тобой не надо? Не? Ну окей. Или... Чё-то я не понял. Иди, веди. Ничего так. Хоромы хорошие. Давай, Ник, шевели булками. И мой надежный спутник всегда со мной. Вот он. Вы его видите, и я не вижу. Он самый Dr. лучший. Amari? Yes. Hey, I Valentine. take it this isn't a social call.
И что? А. Угу. We need your help, Doctor. I need the memories from a man named Kellogg. But he's dead. I know it's asking for a miracle, Omari. But you've pulled off the impossible before. Are you two mad? Putting aside the fact that you're asking me to defile a corpse, you do realize that the memory simulators require intact, living brains to function. Живой мозг? Да ну не, да ну вот не надо вот сейчас мне рассказывать то, что он должен быть жив, мозг должен еще функционировать. Давай помогай. Please. Nick told me you're the only one who can make this work. This dead brain had inside knowledge of the Institute, Omari. The biggest scientific secret of the Commonwealth. You need this, and so do we. Fine. I'll take a look. But no guarantees. Do you have it with you? Ну да. Так, а стоп. Мозг или что? Here's what I could find. What's this? This isn't a brain. This is... Wait. That's the hippocampus. And this thing attached to it? A neural interface? Those circuits look awfully familiar. I'm not surprised. From what I've seen, all Institute technology has a similar architecture. Mm-hmm. Go on, Doctor. Mr. Valentine is an older generation synth. But Institute technology being what it is, the brain implant could fit him. А вот это весьма интересно. An incredible risk to take. We're talking about wiring something to his brain. Don't worry about me, Omari. I'm well past the warranty date anyway. I appreciate this, Nick. You can thank me when we've found your son. All right, let's do this. Whenever you're ready, Mr. А он не Valentine, перегорит? just sit down. If I start cackling like an old grizzled mercenary, pull Как me out. муха пролетела, вот серьезно. Бззз, такая улетела. Что есть, что I need нету you to ее. keep talking to me, Mr. Valentine. Any slight change in your cognitive functions could be dire. А, я понял, это бесконтактная настройка компьютера. Я так всегда делаю. Компьютер ломается, и я точно так же делаю. That's what I was afraid of. А потом хопа, и он заработал. Mnemonic impressions are encoded. It appears the Institute has one last failsafe. There's a lock on the memories. Да. Что за How шифр? do you lock memories? The implant is encoding all the mnemonic activity in the hippocampus. Think of it like computer encryption. And we don't have the password. Let's see. A single mind wouldn't be able to crack it. But what if we use two? We load both you and Mr. Valentine into the memory loungers. Run your cognitive functions in parallel. He'll act as a host, while your consciousness drives through whatever memories we can find. Угу, даже так. И что Any произойдет? idea what I'm gonna see in there? I have no clue. But considering we only have a single piece of the medial temporal lobe and not the whole brain, I doubt it'll be cohesive. Ну, приступим, Alright. что нет. Let's get started. Just sit down over there and keep your fingers crossed. Сама ты sit down. See you on the other side. Так, это мне пригодится, пацаны. Пацаны, ребята, девчули, девчоночки. Well, Building a if collection or anyone could something? figure out a good use for it. Так. Опа. Yes. Так. Все. Обворовали? Just Нет. sit in the memory lounger. Да щас, погоди. Надо спионерить все, что можно. Так. Теперь давайте сохранимся. И погнали. Телевизор. И муха полетела. Вот смотрите, бзз, такая бзз. Ну чё стоишь? Включай мне кино. Brainwave migration between the transplant and the host. Mnemonic activity coming from the transplant. It's degenerated, but it's there.
We're going to load you into the strongest memories we can find. They might not be stable. Just hold on. О, да, меня вштырило. Can you hear me? Ah, good. The simulation appears to be working, although the memories are quite fragmentary. I'll try to step you through the intact memories and hope we find one that gives us some clue to the Institute's location. Мне сюда? А, да, о, прикольно. There. This is the earliest intact memory I can find. Прикольно. А можно также погулять по воспоминаниям? Remember, you are experiencing these memories as Kellogg. This may prove disorienting at first. Dad was either drunk or not around. I guess he must have run with one of the raider gangs, but I never really knew what he did. Don't know why Mom was with him. Maybe at some point in his life he wasn't a complete asshole. Да уж. I was such a dummy back then. What did I know about how the world worked? I think now she wanted me to kill him. I should have. Instead, I ended up running away. I told myself I wanted to find somewhere out from under the thumb of the NCR and all their rules. But really, I was running from the guilt of not protecting her from Dad. Yeah, it doesn't matter now, though. Да уж. Mom knew how it was. She wasn't soft, but she loved me in her way. And she protected me from Dad. That cost her more than a few beatings. I never knew what happened to her after I left. I didn't want to know. Not then. Да уж. Весьма интересно. Так, ну что, вроде все осмотрел. Ну да, больше ни с чем нельзя взаимодействовать. А вот радио. People always hoping for something better. They usually end up with something worse. Ладно, пора идти дальше. This doesn't seem to be what we're looking for. There appears to be another intact memory close to you in temporal sequence. There. Опа. Try that one. The thing about happiness is you only know you had it when it's gone. I mean, you may think to yourself that you're happy, but you don't really believe it. You focus on the petty bullshit or next job or whatever. It's only looking back, by comparison with what comes after, that you really understand. That's what happiness felt like. Это да, и тут не поспоришь. It's gonna be fine. You'll see. I was the worst thing that ever happened to her. If she'd never met me, she'd have stayed in the hub, maybe hooked up with someone who didn't kill people for a living. Probably been happier than she was with me. Almost certainly lived longer. But we don't know anybody Опа, here. опа. Whatever made me think that a guy like me should have a daughter? No, I never deserved her. Not for 1 second. With the baby? Come on, Sarah, you gotta give it a chance. Нифига себе. Мост. Nothing like that in the NCR these days. Охо, нифига себе. I'm not saying this was a mistake. Блин, жалко присесть не могу. Are you sure these guys know what they're doing? They seem kind of green. I know, but that's where I come in. Just wait. In a few years, I'll be running my own crew. As soon as I make the connections I need. Then I can give you anything you want. And little Mary, too. I never worried about you before.
Must be my mama instincts kicking in. Who knew I had those, huh? Come on, you're great with her. And you don't need to worry about me. Most of it's just running security for the she. A lot of standing around looking tough. Well, they sure picked the right person for that job. Listen, it's gonna be great here. See this? О, This is началось. what's gonna keep you and Mary safe. Ну-ка, I ну-ка. promise. Да-да-да, тот самый I револьвер. know, Connie. I'm sure we're gonna be really happy here. We are. You'll see. That's okay. I got it. Ну-ка, ну-ка, понаблюдаем. Let's keep looking. Эй, блин, не дали кино досмотреть. Опа, опа-на. Что здесь? How did you think this was gonna end, Kellogg? You thought you could just fuck with us, and we wouldn't fuck with you? Just so you know, they died like dogs. And you weren't there to help them. I found another memory to try. I'll connect you. Круто. Я тоже так умею. С невидимыми противниками махаться. Именно с невидимыми. Не путай. Не невидимые, а именно такие. Так, а здесь что? О, он уже подрос броней. Обжился. Я бы хотел сказать оброс, но не в этом случае. So, I hear you'll take care of people's problems. Is that right? There's always someone who wanted someone else dead. Sometimes just roughed up, but dead was usually what they wanted. Sometimes they thought they could cheat me. That was usually only when I first arrived somewhere. Didn't matter to me. I just took it as part of the job. Little extra thrown in for free. I always got paid in the end. One way or another. If you pay me. Oh, there was always a job for someone like me. Didn't matter what it was. Didn't matter who I was supposed to kill. I got pretty good at it. We'll pay you. And you'll do this all by... I didn't care where I was going. Ended up mostly wandering east. Getting as far away from San Francisco as I could, maybe. So, That's right. we pay you when the job is done. Is that okay? Да уж, короче, стал наемником. И начал убивать за бабки. Чё у него с броней? It's like this. There's this Вот family, здесь вот. lives down the creek a ways. Well, we seem to be getting closer. Try this next one. Окей. О, нифига. I'm glad you decided to meet. Облысел. I finally ended up in the Commonwealth. I kinda ran out of road. Plus, I'd come to terms with life. I wasn't gonna be stupid enough to get mixed up with caring about other people again. It was just me against the world. And the world had it coming. So, you're with the Institute. I wanted to see for myself. You heard all sorts of rumors about the Institute. But I figured they were just a convenient boogeyman for anything bad that ever happened. They were real, all right. They didn't know anything about operating on the surface. Relied on their synths for everything. They had the resources I needed, and I had the expertise they needed. Turned into a permanent arrangement, which suited me just fine. You really existed. The first synths weren't all that impressive.
I'm good, but I'm not that good. But the Institute could always make more, and kept making them better each time. They still give me the creeps, but you have to get used to them if you want to work with the Institute. Прикольно. Двигатель, небольшой такой моторчик, бензобак, жидкость. Ладно, давайте. I do what people pay me to do. If that's a problem for you, I could see only one way out. And what's that, Mr. Kellogg? If I'm working for you, there's no more problem. From what I hear, you can afford me. I don't think you fully understand the situation you're in. I think I do. Very well. B-748, initiate. Impressive. Что? We Что, may что, have что, something что? to talk about after all. Сигарета? Getting warmer. One of these has got to tell us something. Да уж. We're running out of brain here. There's one that looks mostly intact. Connecting Опа, now. опа, опа, опа-на. Знакомое место. Cryogenic stasis suspended. All computers are still working. О, еще живые. I never knew why we didn't just refreeze the rest of them. But we had our orders. О, а кто это? Guess the old man didn't want so many loose ends. Too bad he left alive the one person he shouldn't have. Checking through the log. The eggheads never liked taking orders from a dirty, contaminated degenerate like me. But they needed me. And I made sure they knew it. Hopefully it's all... I was now the Institute's main operator in the Commonwealth. If they needed something done, they came to me. It wasn't usual for anybody from the Institute to come along on a mission, so this one stood out. They didn't know then who it was we were grabbing from the vault. Of course, neither did they. Not really. Да уж, да Pod уж. C6, down the hall near the end. Even then, I knew it was a mistake leaving him alive. I understood that kind of revenge. No one better. But I was cocky enough to assume I could handle some soft, pre-war vault dweller, even if he somehow got thawed out. At least I know those Institute bastards will soon get what's coming to them, too. If he could take me out, they won't be able to hide from him for long. Интересненько. I'm glad I didn't have to kill the kid. I'm not saying I haven't done it, but, I never liked to. And yeah, I guess it did remind me of, her. Yeah, I'm a cold-hearted bastard for sure, but, still human. Better this way, though. Better than taking her kid and leaving her alive. Да уж, да уж. И вот тот самый момент, откуда мы начинали. Ну? This is the one. Here. Open it. Is it over? Are we okay? Almost. Everything's going to be fine. Come here. Come here, baby. I was now the Institute's main operator in the Commonwealth. Походу то же If they самое needed начинаем something говорить. done, they came to me. It wasn't usual for anybody from the Institute to come along Что ж, on a mission, послушаем, послушаем. This one stood out. They didn't know then who it was we were grabbing from the vault. Of course, neither did they. Not really.
I've got him. Let the boy go. I'm only gonna tell you once. I'm not giving you Sean. И он ломится. Get the kid out of here and let's go. At least we still have the backup. Cryogenic sequence reinitialized. Да уж, да уж. What's the holdup? I'm almost finished, Kellogg. I just need to confirm. Come on. All right, we're good. I'm, Да уж. sorry you had to go through that again. I found another intact memory. Whenever you're ready. О, пацан. Is that your son? Wasn't my idea to settle This down appears with to the be a kid very in the recent middle of memory. Diamond City. So, good news, I think. I thought it was a terrible idea, actually. But it was one of the old man's pet projects, so here we were. Me and the kid. Like a happy little family. I ended up kind of liking it. A reminder of what my life might have been if things had turned out differently. But there's no going back. I knew it was just temporary. It'd be back to normal business before too long. О, тебя ж здесь не было. Ну, здоров. This whole setup in Diamond City was part of some А чего у него с шеей? plan of the old man's. Или это типа It стоп-кадр? was obvious now that we were bait for our friend from the vault. Timing couldn't have been an accident. It's not how the old man works. I wonder if he outsmarted me in the end. Another loose end tied up. Oh boy, Piper's really done it this time. I mean, I'm not saying she's right, but... И чё мы ждем? Все? На этом закончено? Kellogg. It's okay. One of these days you're gonna get your head blown. The new breed of synths could easily pass as human. Some of them did. But the coursers, they weren't built to blend in. They were killing machines, pure and simple. Smarter, stronger, and faster than almost any real human. I'm just glad they were always on my side. Just barging in here like that. Minimizing my exposure to civilians is a priority. Forget I said anything. So what's the big crisis this time? New orders for you. One of our scientists has left the Institute. Left? As in? He's gone rogue. Name's Dr. Brian Virgil. We know he's hiding somewhere in the glowing sea. Here's his file. Wow. Some heads are gonna roll for this. Capture and return, or just elimination? Elimination. He was working on a highly classified program. No kidding. One of the top bioscience boys? Damn. So, I guess you're taking the kid back with you. Affirmative. Your only mission is to locate and eliminate Virgil. You're taking me home to my father? Yes. Stand next to me and hold still. Okay. Ща что-то будет. Ну-ка. Это что за матрица? X688. Ready to relay with Sean. Bye, Mr. Kellogg. I hope I see you again soon. Нифига себе. Teleportation. Now it all makes sense. Nobody's found the entrance to the Institute because there is no entrance. Let me pull you out of there as soon as you're ready. Так, ага. Интересненько.
treatments, okay? I don't know what kind of side effects the procedure might have had. No one's ever done this before. How do you feel? I'm okay, Doctor. Thank you. That's good. But I want you to keep monitoring yourself. We have to be sure there's no long-term damage. Are you ready to talk about what happened in there? Давай. С чего начнем? There's more than one person who knows about the Institute. Virgil, that scientist who escaped. I didn't know Institute scientists could defect. This changes everything. He could answer all sorts of questions. Where did the memory say he was? The glowing sea? That can't be right. No one would risk going there, not even to hide. That's why he's there. To make the Institute think twice about following him. That must be it. He's using the radiation in the glowing sea like a shield, or a cloak, a way to throw them off and be at an advantage. If Virgil found a way to survive there, you'll have to do the same. If you're going to follow him. Неплохо. Так. How do I fight that much radiation, Doctor? There are chemical compounds. Rad-X, Radaway. You'd need as much as you could carry. Maybe more. A sealed environment suit would be great, if you could find one. Or maybe one of those suits of power armor. That would be perfect. Это да. I'll find a way to get through the rads. Don't worry. Good luck. And be safe. By the way, I unplugged Mr. Valentine first. Removed the implant while you were waking up. He's waiting for you upstairs. Окей, спасибо, доктор. Да уж, жестко все начинается. Что ж, друзья, на этом мы с вами будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, включайте все уведомления, переходите по ссылкам закрепленного комментария. И не забывайте подписываться, чтобы не теряться, потому что санкции, не санкции, хрен его знает, что будет дальше. Что ж, всем спасибо за просмотр. И до новых встреч, до новых видосов. Всем пока-пока.